કાઢી નાખ્યું છે અને આઈ થિંક કોશન ઇઝ વોરંટેડ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. એટલે કોશિયસ રહીને કામ કરવું જોઈએ અને સેલ ઓન રાઇઝ ઇઝ ધ થીમ એઝ રાઇટલી પોઇન્ટેડ આઉટ. રાઇઝની રણનીતિથી અત્યારે આપણે કામકાજ કરવાનું છે. આગળ વધીએ પહેલાં થોડા સ્ટોક્સ ઇન ન્યૂઝ પર એક ચર્ચા કરી લઈએ. રિઝલ્ટ સિઝન છે એટલે ઘણા બધા રિઝલ્ટ્સ આપણે આવતા જોતા હોઈએ છીએ અને સાથે ઓફકોર્સ ઘણા બધા કાઉન્ટર્સમાં આપણે ન્યૂઝ બેઝ પણ કારોબાર જોતા હોય છે. HUL પર એક પહેલાં નજર જાય છે જેના થોડા વીકિશ નંબર્સ આવ્યા છે. રૂરલમાં નીરવજી એમને કહ્યું છે કે એક ડિમાન્ડ પિકઅપ થવાના હવે તમને સિગ્નલ્સ મળી રહ્યા છે, પણ ઓન ધી અધર હેન્ડ અર્બન ડિમાન્ડમાં એક થોડું ડેમ્પનેસ જોઈ રહ્યા છે, એક થોડી ઓછી થઈ છે. એ પ્રમાણે ગાઈડન્સ પણ થોડુંક થોડુંક એમને નીચું કરવું પડ્યું છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો FMCG સેક્ટર, એમાં પણ HUL આજે 7% આપણે દબાણ સાથે આ કાઉન્ટર પર કામકાજ જોઈ રહ્યા છીએ. HUL કેવો લાગે તમને? HULના રિઝલ્ટ્સ આઈ થિંક સ્લાઇટલી લોઅર દેન એક્સપેક્ટેશન્સ હતા. વોલ્યુમ ગ્રોથ એ ડિસઅપોઇન્ટ કર્યું. અગર આપણે FMCG કાઉન્ટર્સ જોઈએ તો ઘણા બધા ડાયમેન્શન્સ હોય છે. ફોર કંપનીઝ લાઇક HUL ઘણા બધા ડાયમેન્શન્સથી જોવું પડે, કેમ કે એમના ઘણા બધા સેગમેન્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હોમ કેર છે, પછી બ્યુટી એન્ડ વેલબિંગ છે, પર્સનલ કેર છે, ફૂડ એન્ડ રિફ્રેશમેન્ટ્સ છે. અને આ બધામાં અલગ અલગ ટાઈપનું કોન્ટ્રીબ્યુશન આવે છે, અલગ અલગ ટાઈપના માર્જિન્સ છે, બધાની માર્જિન ટ્રેજેક્ટરી ખૂબ જ અલગ છે. તો આઈ થિંક HULમાં જે પેઇન પોઈન્ટ માર્કેટને લાગ્યું એ છે કે વોલ્યુમ ગ્રોથ છે એને ડિસઅપોઇન્ટ કર્યું. અધરવાઇઝ આઈ થિંક કાંઈ ખાસ એક્સાઇટિંગ રિઝલ્ટ્સ નહોતા, પણ આટલું બધું ઓવર રિએક્શનની બી આઈ થિંક એક્સપેક્ટેશન નહોતી. અને જેમ તમે રાઇટલી પોઈન્ટ આઉટ કર્યું કે HUL એના પ્રેઝન્ટેશનમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ દે હેવ મેન્શન્ડ ઇઝ કે અર્બન ડિમાન્ડ જે છે એ મોડરેશન આવી રહ્યું છે, એમાં એક ફેટિક ફેક્ટર દેખાઈ રહ્યું છે અને રૂરલ ડિમાન્ડ જે છે એ આઉટપેસ કરી રહ્યું છે અર્બન ડિમાન્ડને. એટલે ઇન અ વે ઇટ ઇઝ હેલ્ધી સાઇન કે રૂરલ ઇકોનોમીમાં પિકઅપ થઈ રહ્યું છે, એટલે ગ્રીન શૂટ્સ ઓફ રિકવરી છે ઇન ધ રૂરલ માર્કેટ્સ. બટ માર્કેટ ઓલવેઝ એક્સપેક્ટ્સ કે અત્યાર સુધી જે HULમાં રિયલાઇઝેશન ગ્રોથે માર્કેટને સપોર્ટ કર્યું છે, પણ વોલ્યુમ ગ્રોથ હંમેશા લેગ બિહાઇન્ડ થયું છે. અને આ ટાઈમ બી એક્સપેક્ટેશન એમ હતી કે વોલ્યુમ ગ્રોથ કંઈક 4 to 5% આવશે, બટ એના બદલે 3% વોલ્યુમ ગ્રોથ આવ્યું છે. એના કારણે એક ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ આવી ગઈ. અને જેમ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે હમણાં માર્કેટ ઇઝ ઇન નો મૂડ કે ટુ એક્સક્યુઝ ઇવન સ્લાઇટ અંડર પરફોર્મન્સ. થોડું બી અંડર પરફોર્મન્સ આવે છે તો સ્ટોક્સ ગેટ હેમર્ડ. તો આઈ થિંક HULમાં એ જ થયું છે. આઈ થિંક એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ સ્ટોકમાં સિવિયર પ્રેશર છે અને આઈ થિંક ઇટ ઇઝ બેટર ટુ સ્ટે અવે ફ્રોમ ધીસ કાઉન્ટર થોડા દિવસ માટે ટિલ થિંગ્સ સેટલ ડાઉન. ઓફકોર્સ તો જે પરફોર્મ કરશે એને માર્કેટ વધાવશે, નહીં તો એક ઓફકોર્સ આપણે એક અહીંયા નેગેટિવ ઇફેક્ટ જોઈશું. તો ઓફકોર્સ કંપની અને હવે આગળ જતાં એ જ આપણે સિનારીઓ જોઈશું પરફોર્મન્સ બેઝડ. અત્યારના આપણે સ્ટોકમાં પણ એક એની મૂવમેન્ટ જોઈશું જે રીતના રિઝલ્ટ પોઝ કરતા હોય છે. પણ એ સાથે જ આજે ઓફકોર્સ HULમાં 7% આપણે નરમાશ જરૂરથી જોઈ રહ્યા છે. બ્રેક લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે.
પછી આપનું સ્વાગત છે. અને બીજો જે સ્ટોક ઇન આજે ન્યૂઝ છે જતીન, એ છે સોના BLW, સોના કોમસ્ટાર. અહીંયા તમને ખાસી એવી 10% તેજી જોવા મળશે. ઓફકોર્સ બે રીઝન છે. નેટ પ્રોફિટમાં એક આપણે સારો એવો જમ્પ જોઈ રહ્યા છે, 15.7%. રેવન્યુમાં જમ્પ જોઈ રહ્યા છે. માર્જિનમાં ઓફકોર્સ થોડુંક એક સ્લાઇટ ડેમ્પનેસ છે. પણ જે બીજું છે કે કંપનીએ એક એક્વિઝિશન અપ્રૂવ કર્યું છે રેલવે ઇક્વિપમેન્ટ ડિવિઝનનું, જે એસ્કોટ કુબોટાનું હતું, 1600 કરોડનું છે. અને એના લીધે અહીંયા આપણે એક મોટો સર્જ જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના સોના BLW તમે જોશો જતીન? અગર જો સોના કોમ્સની વાત કરું તો મને લાગે છે કે આજના જે ગેપ અપ ઓપનિંગ થયું છે એના બાદ જે સ્ટોક છે એની શોર્ટ ટર્મ મૂવિંગ એવરેજની ઉપર સસ્ટેન કરે છે. ક્યાંય ને ક્યાંય ડેફિનેટલી અગર જો સ્ટોક સસ્ટેન કરી રહ્યો છે ઓન ધી અપસાઇડ, તો દેટ ઇઝ અ પોઝિટિવ સાઇન. અને મને લાગે છે કે ઉપરમાં આ સ્ટોક 745 થી લઈને 750 ના રેન્જમાં સુધી હજી અપસાઇડ બતાવી શકે છે ઇન ધ ઇમિડિયેટ શોર્ટ ટર્મ. કન્સિડરિંગ કે આજે 10% ઉપર છે, તો આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં થોડુંક બાય કરવાનું રિસ્ક રિવોર્ડ ફેવરેબલ નથી. અગર જો થોડીક ડીપ આવે છે 5-10 રૂપિયાની કે અરાઉન્ડ 2% ડીપ આવે છે, તો ત્યાં એક એન્ટ્રી લઈ શકાય. ઉપરમાં મને લાગે છે કે 745 થી 750ના રેન્જ સુધી આ જે રેલી છે એ કન્ટિન્યુ રહી શકે. ઓવરઓલ ટ્રેન્ડ આજના ટ્રેડિંગ સેશનથી પોઝિટિવ થઈ ગઈ છે, એટલે મને લાગે છે કે આ કન્ટિન્યુ રહેવી જોઈએ. ઓફકોર્સ એક ટ્રેન્ડ પોઝિટિવ છે. ઓલ્ધો આજે ન્યૂઝ બેઝ કાઉન્ટર છે એટલે સારો એવો સર્ચ છે, એટલે થોડો કુલડાઉન થવા દો. 10 રૂપિયા કે 1-2% જેટલું તમે કુલડાઉન થવા દો અને પછી તમે એન્ટ્રી કરી શકો છો. 745 રૂપિયાના આપણે અહીંયા ટાર્ગેટ્સ જોઈ રહ્યા છે. પણ જ્યારે ઓટોની વાત કરી રહ્યા છે તો નીરવજી, ઓટો ઓફકોર્સ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે અહીંયા આપણે ખાસું એવું ટ્રેક્શન છે. અહીંયા પણ ઓટો એન્સેલરી પણ પાછળ નથી, કારણ કે અહીંયા આપણે આખા સેગમેન્ટમાં જોઈએ તો ખાસી એવી અપમૂવ જોઈ છે. ઓટો એન્સેલરી પાર્ટ તમને કેવો લાગે ને કોઈ બીજા તમારા કાઉન્ટર્સ નજરમાં? તમે જ્યારે મેન્શન કર્યું કે ઓટો એન્સિલરીઝ, તો આઈ થિંક એમાં ઘણા બધા ઓટો પાર્ટ મેકર્સ બી આવી જાય છે, અને ટાયર મેકર્સ બી આવી જાય છે, અને બેટરી સેગમેન્ટ બી આવી જાય છે. તો આઈ થિંક એઝ ફાર એઝ જે ઓટો એન્સિલરી, સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ જે તમે મેન્શન કર્યું સોના BLW, તો આઈ થિંક એમનું જે પ્રેઝન્સ જે છે એ બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સમાં બહુ જ સ્ટ્રોંગ પ્રેઝન્સ છે. અને બહુ જ સ્ટ્રોંગ ઓર્ડર બુક છે. 23,800 કરોડની ઓર્ડર બુક છે. અને આજે જે ન્યૂઝ છે એસ્કોટ્સ કુબોટાના જે રેલવે ડિવિઝનને એક્વિઝિશન કરવાનું, તો એના કારણે આઈ થિંક બહુ જ સારું અપમૂવ આવ્યું છે. બટ અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ આઈ થિંક ઘણી બધી સારી ઓટો એન્સિલરી કંપનીઝ છે જ્યાં ફોકસ રાખી શકાય છે. એક સુપ્રજીત એન્જિનિયરિંગ છે, બીજું ઉનો મિન્ડા છે, અને થર્ડ જમના ઓટો. તો આઈ થિંક અમારું ફોકસ આ 3 કંપનીઝ પર છે. અને એઝ ફાર એઝ ઓટોમોટિવ બેટરીઝ આર કન્સર્ન, તો આઈ થિંક એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એમાં બહુ જ સારું મોમેન્ટમ છે, અને ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટ્સ બહુ જ સારા લાગી રહ્યા છે ગોઈંગ ફોરવર્ડ. અને આઈ થિંક ઇવન ટાયર સ્પેસમાં આઈ થિંક અગર એક જે ગાઈડન્સ આવી છે સિએટ તરફથી, જેના રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે કે they are expecting કે in the second half of the year નેચરલ રબર પ્રાઇઝીસ જે છે એ સ્ટેબિલાઇઝ થશે. તો એના કારણે આઈ થિંક ટાયર કંપનીઝ બી જોઈ શકાય છે. એટલે આઈ થિંક ઓવરઓલ પોઝિટિવ સિનારીઓ છે એઝ ફાર એઝ ઓટો એન્સિલરીઝ આર કન્સર્ન. તમને ઘણી બધી વેરાયટી મળી જશે. અને અહીંયા તમે એક પોઝિટિવ સિનારીઓ છે. આપણે ટાયર સેક્શન જોઈ લો, ઓટો પાર્ટ્સ જોઈ લો, જમના ઓટો છે, ઉનો મિન્ડા છે, જે કે ટાયર, એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રી, બેટરી પાર્ટ લઈ લો. તો અહીંયા બધામાં તમે એક પોઝિટિવ વ્યૂ રાખીને કામકાજ કરી શકો છો. એ સાથે નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું, અને જયદીપભાઈ મુંબઈથી જોડાઈ ગયા છે એમના સવાલ સાથે. જી સર, સવાલ પૂછું આપનો. મેડમ, મારી પાસે મઝગાંવ ડોકના શેર પડ્યા છે, 60 શેર, 4,200ની એવરેજમાં. એમાં શું કરી શકાય? કેટલો વખત તમે હોલ્ડ કરશો? હોલ્ડ તો 5,500નો ભાવ આવે ત્યાં સુધી. અચ્છા, એવું છે. અમાઉન્ટ તમે જુઓ છો, ટાઈમ ફ્રેમ તમે નથી રાખી, રાઈટ? ઓકે.
સો જતીન, પહેલાં મને ટેકનિકલ ચાર્ટ્સ જોઈને કહો. મઝગાંવ ડોક 5500 ક્યારે તમને દેખાય છે? જો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું એમને એક સજેશન આપીશ કે તમે એક સ્ટોપ લોસ રાખીને ટ્રેડ કરશો. 5500 નો ભાવ આવી શકે પણ એને ઘણો ટાઈમ લાગી શકે અને મને લાગે છે કે એની પહેલા કદાચ થોડાક નીચેના લેવલ્સ પણ એને જોવા મળી શકે. એટલે અગર જો હોલ્ડ કરી શકતા હોય તો 3880 3900 ના સ્ટોપ લોસ સાથે હોલ્ડ કરવાની હું સલાહ આપીશ. ઉપરમાં આજના થોડાક સમય પહેલા કે આઈ થિંક 2-3 ટ્રેડિંગ સેશન પહેલા એક હાઈ માર્યો હતો 4655 ની આસપાસનો. તો મને લાગે છે કે જ્યાં લગીન ઈ 4600 4650 ના લેવલ્સ ઉપરની તરફ બ્રેક નથી થતા ત્યાં લગીન આમાં જે ટ્રેન્ડ છે એ સાઇડવેઝ ટુ નેગેટિવ છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. એટલે થોડાક હજી નીચેના લેવલ્સ આમાં જોવા મળી શકે અરાઉન્ડ 3800 થી 3720. એટલે થોડું હોલ્ડ કરવાની હું સલાહ આપીશ. સ્ટોક સારો છે, કન્સોલિડેશન ફેઝમાં ચાલી રહ્યો છે, પણ હજી થોડીક ડાઉનસાઇડ બાકી છે. સ્ટોક સારો છે, કન્સોલિડેશન ફેઝમાં છે, હજી એક થોડું આપણે ડાઉન ટ્રેન્ડ જોઈ શકીએ છીએ. 3850 સુધીના આપણે ડાઉન લેવલ્સ હજી જોઈ શકીએ છીએ બિફોર ઇટ સ્ટાર્ટ્સ રાઇઝિંગ, જ્યારે કન્સોલિડેશન ફેઝમાં છે. તો 3850થી 3900નો તમારે એક સ્ટોપ લોસ રાખવાનો રહેશે. મેઇન હર્ડલ છે 4650 ને 55નું, જે એક 52 વીક્સ હાઈ છે એમના, એ જો પાસ કરે છે તો પછી અહીંયા આપણે મૂવમેન્ટ જોઈ શકીએ છીએ. નહીં તો એક સાઇડવેઝ મૂવમેન્ટમાં આ કાઉન્ટર ત્યાં સુધી રહી શકે છે. તો અત્યારના માટે ઓફકોર્સ તમે હોલ્ડ કરી શકો છો. ઓન દેટ નોટ એક બ્રેક લેવાનો પણ સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે.
પછી આપનું સ્વાગત છે અને માર્કેટ પર એક નજર કરી લઈએ. 12 વાગી ગયા છે તો આપણે એક નજર કરીએ તો અત્યારના તમને સેન્સેક્સ, નિફ્ટી અને મિડ કેપમાં ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ ઝોનમાં કારોબાર દેખાશે. મિડ કેપમાં નિયરલી 20 બેઝિસ પોઈન્ટનો નેગેટિવ હવે અત્યારના આપણે કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ. નિયરલી 107 પોઈન્ટ્સ સાથેનો અહીંયા પ્રેશર બનતો દેખાઈ રહ્યું છે અને અહીંયા એક વેચવાલી ચાલી રહી છે. 56,423ના લેવલ પર તમને અત્યારના નિફ્ટી મિડ કેપ કામકાજ કરતો દેખાશે. સિમિલરલી જો નજર કરો તો નિફ્ટીમાં પણ તમને એક નેગેટિવ કારોબાર 13 બેઝિસ પોઈન્ટનો દેખાશે અને ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ ઝોનમાં 5 બેઝિસ પોઈન્ટના દબાણ સાથે સેન્સેક્સ કામકાજ કરી રહ્યું છે. બેંક નિફ્ટી ઓફકોર્સ અહીંયા એક પોઝિટિવિટી સાથે કામકાજ કરી રહ્યું છે. 0.5% મજબૂતી સાથે અહીંયા કામકાજ થઈ રહ્યું છે. પણ જ્યારથી શરૂઆત કરી હતી ત્યારથી સ્લાઇટિશ ફ્યુ પોઈન્ટ્સથી અહીંયા પણ એક વેચવાલી આવી છે. માર્કેટ બ્રેથ નેગેટિવ છે અને 1054 કાઉન્ટરમાં તમને ખરીદી જોવા મળશે એઝ અગેન્સ્ટ 1350 કાઉન્ટરમાં તમને વેચવાલી નજર આવશે. ઇન્ડિયા વિક્સ પર નજર કરીએ તો 3.5%થી વધારેના દબાણ સાથે 14.21ના લેવલ પર અત્યારના ઇન્ડિયા વિક્સ કામકાજ કરી રહ્યો છે. અને જો લાસ્ટ આવરમાં જો આપણે કારોબાર જોઈએ કે કઈ રીતના કારોબાર ચાલી રહ્યો છે તો તમને જે વેચવાલી છે એ ઘણા બધા કાઉન્ટર્સમાં ઇનિશિએટ થતી આપણે જોઈ રહ્યા છે. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, ગ્રાસિમ, HDFC બેંક, અદાની પોર્ટ, BEL, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ જેવા કાઉન્ટર, ટાઇટન એમાં તમને થોડી એક વેચવાલી દેખાશે. સિમિલરલી જો સામે જોઈએ તો ITCમાં થોડી ખરીદી જોઈ રહ્યા છે. ટાટા કન્ઝ્યુમરમાં થોડી ખરીદી આપણે જોઈ રહ્યા છે. જોકે ચાર્જ હજી બી અપડેટ થઈ રહ્યા છે પણ અત્યારના આ લેવલ્સ પર અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે. નિફ્ટી બેંકમાં એક નજર કરીએ કે અહીંયા શું ચેન્જીસ આવ્યા છે તો અહીંયા લાસ્ટ આવરમાં જોઈએ તો જે થોડી વેચવાલી ઇનિશિએટ થઈ છે એ છે બેંક ઓફ બરોડામાં, HDFC બેંક ઓફકોર્સ, SBI, ફેડરલ બેંક. અહીંયા તમને એક વેચવાલી આવતી દેખાશે. અને જો સોરી એમાં તમને વેચવાલી આવતી દેખાશે તો અહીંયા એક થોડીક વેચવાલી ઇનિશિએટ થતાં આપણે જોઈ રહ્યા છે. ખરીદારી પણ આપણે જોઈએ તો ICICI બેંક, RBL બેંકમાં તમને દેખાશે ખરીદારી, એટલે અહીંયા એક થોડી ખરીદારી નિશ્ચિત થઈ છે. પણ આગળ ચાલીશું અને નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું. દીપક પટેલનો સવાલ છે અને એ સવાલ છે NMDC સ્ટીલના કાઉન્ટર પર. એમની પાસે 51ના ભાવના 3000 કાઉન્ટર છે. નીરવજી, લોંગ ટર્મ માટે એમને એક વ્યૂ જોઈએ છે. કેવો લાગે તમને આ કાઉન્ટર? એડવાઇસ છે કે ધીસ ઇઝ અ હોલ્ડ અને એમને સર્ટન કેપેસિટીઝ જે છે એ એડ થવાની છે ઇન ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ મંથ્સ. એટલે આઈ થિંક ગોઈંગ ફોરવર્ડ આઉટલુક ઘણું સુધરશે અને ડેફિનેટલી અહીંયાથી એક ડિસન્ટ અપસાઇડનું એક્સપેક્ટેશન છે. એટલે ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ અ હોલ્ડ ફ્રોમ ધ કરંટ લેવલ્સ. હોલ્ડ કરી શકો છો. અત્યારના એમને આઈ થિંક 5-6 રૂપિયાનો લોસ જઈ રહ્યો છે પણ તમે લોંગ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટર છો તો તમે અત્યારના હોલ્ડ કરી શકો છો NMDC સ્ટીલના કાઉન્ટરને. નેક્સ્ટ સવાલ જે છે એના પર નજર કરીએ અને એ સવાલ જે આવી રહ્યો છે એ આવી રહ્યો છે ભૂમિ શાહનો અને સવાલ છે L&Tમાં નવેમ્બરનો ફ્યુચર જતીન એમને ખરીદ્યો છે 3612માં. હોલ્ડ કરી શકાય? હા, જો L&T નો કાઉન્ટર વીક થઈ ગયો છે. મને લાગે છે કે અગર જો એમની પાસે એમને લીધેલો હોય તો મને લાગે છે કે એમને એક સ્ટોપ લોસ કે લોસ કન્સિડર કરી લેવો જોઈએ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, કારણ કે હજી અમને આ સ્ટોકમાં વીકનેસ લાગી રહી છે ટિલ ધ લેવલ્સ ઓફ 3370. તો ડેફિનેટલી અગર જો એમને લીધેલો છે તો હજી 3370 સુધી 60 રૂપીસનો ડાઉનસાઇડ કરંટ સ્તરથી પણ મને દેખાય છે. એટલે એક્ઝિટ કરવાની હું સલાહ આપીશ. એક્ઝિટ થવાની સલાહ મળી રહી છે. 3370ના આપણે હજી પણ ડાઉનસાઇડ અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. એટલે મે બી ભૂમિ તમે એક્ઝિટ થવાનું વિચારી શકો છો. લોંગ ટર્મ માટે 2 થી 3 બીજા એમને સ્ટોક્સ પણ લેવા છે. નીરવજી, તો કોઈ કાઉન્ટર્સ નજરમાં લોંગ ટર્મ માટે કોઈ અત્યારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બની રહ્યું છે? એક જે એક અમારું જે પ્રેફરન્સ છે કે જે બિઝનેસીસમાં એક સ્ટિકીનેસ હોય, એટલે તમને સ્ટિકી બિઝનેસ મોડલ હોય, ત્યાં તમને રેવન્યુઝની શ્યોરિટી હોય, તો એ એંગલથી અમે લોકો જોઈ રહ્યા છીએ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ભારતી એરટેલ અને થર્ડ ઇઝ ઇન્ડસ ટાવર્સ. બધામાં એક ટેલિકોમનો એંગલ ઇન્વોલ્વ છે અને આ ત્રણેયમાં ટેલિકોમે બહુ મોટું બૂસ્ટ આપ્યું છે બિઝનેસને.
તો અમને આ ટેલિકોમનું બિઝનેસ મોડેલ ખૂબ જ ગમે છે, એટલે અમે આ 3 સ્ક્રિપ્ટ ફ્રોમ લોંગ ટર્મ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ રિકમેન્ડ કરીએ છીએ. તો ટેલિકોમ સેક્ટર અને એને લગતા રિલાયન્સ, ભારતી એરટેલ અને ઇન્ડસ ટાવરમાં તમે નજર રાખી શકો છો. ને અત્યારના લેવલથી એન્ટ્રી શરૂ કરાય નીરવજી એવરી ડિપ પર? નીરવજી, અત્યારના એન્ટ્રી શરૂ કરાય, રાઈટ? યસ. ઓકે, સો તમે અહીંયા એન્ટ્રી એક લઈ શકો છો. અહીંયા નેક્સ્ટ આપણે સવાલ પર નજર કરીએ એ પહેલાં બીજા એક બે સ્ટોક્સ જે આજે ઓફકોર્સ આપણે જે નજર રાખી શકીએ છીએ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ. અહીંયા આપણે હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર છે અત્યારના, 2% મજબૂતી સાથે નંબર્સ આવ્યા છે. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ કઈ રીતના તમે જોઈશો જતીન, એન્ટ્રીની કોઈ તક? જો અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટમાં આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં પોઝિટિવિટી જરૂર છે, પણ આમાં હજી ટ્રેન્ડ રિવર્સલ નથી. જે ટ્રેન્ડ રિવર્સલનો લેવલ છે એ અરાઉન્ડ 11,170 ઉપરનો છે. એટલે યસ, થોડું પોઝિટિવ ડેવલપમેન્ટ ડેફિનેટલી થઈ રહ્યું છે, પણ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ કોઈ ટ્રેન્ડ રિવર્સલના સંકેત નથી. તો હું વેઇટ એન્ડ વોચ કરીશ. કોઈ શોર્ટ સાઇડની ટ્રેડ લેવાની સલાહ નહીં આપીશ, પણ કોઈને અગર જો લોંગ માટે એન્ટ્રી લેવી હોય તો 11,160 170 લેવલ ક્રોસ થશે તો જે લોઅર ટોપ લોઅર બોટમ ફોર્મેશન છે એ રિવર્સ થશે. એટલે ત્યારબાદ આમાં એક ફ્રેશ આપણે લુક લેશું, પણ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ કોઈ ટ્રેડ લેવાની સલાહ નથી. ઇલેક્ટ્રિક સિમેન્ટમાં હમણાં કોઈ ટ્રેડ લેવાની સલાહ નથી મળી રહી. થોડું એને સેટલ થવા દો ઉપરના લેવલ પર 11,170ની આસપાસ એને જવા દો, ને પછી મે બી આપણે અહીંયા નજર રાખી શકીએ છીએ. પણ અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ આજે જો નજર કરીએ તો 2% તેજી સાથે આજે આ કાઉન્ટર કામકાજ કરી રહ્યું છે. એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે.
પછી આપનું સ્વાગત છે અને નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું અને એના માટે ડીસાથી મહેશભાઈ જોશી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી સર, સવાલ પૂછો આપનો. હેલો. જી સર, સવાલ પૂછો આપનો. તો મેડમ મારી જોડે IRFC ના 3000 શેર પડ્યા છે, 29 રૂપિયાના ભાવના છે, બરોબર? જી. તો અત્યારે સેલ કરાય કે ના કરાય? તમારે IRFC ના ચાર્ટ્સ જો જતીન તમે જોઈ શકો, 29 રૂપિયાના 3000 કાઉન્ટર્સ છે, નીકળી જવું જોઈએ કે શું કરવું જોઈએ? ડેફિનેટલી થોડુંક પાર્શલ પ્રોફિટ બુકિંગ કરવું જોઈએ, કન્સિડરિંગ કે અરાઉન્ડ 100 રૂપીસના ગેઇન સાથે હોલ્ડ કરી રહ્યા છે. પણ અગર જો એમને લોંગ ટર્મનો નજરિયો હોય તો મને નથી લાગતું કે કોઈ ખાસ ગભરાવાની જરૂર છે. મને લાગે છે ફેગ એન્ડ ઓફ ધી ફોલ છે. ડેલી ચાર્ટ્સ ઉપર થોડુંક ડાયવર્જન્સ બતાવી રહ્યું છે, પોઝિટિવ ડાયવર્જન્સ બતાવી રહ્યું છે. ક્યાંય ને ક્યાંય વધારે ડાઉનસાઇડ નથી આ કાઉન્ટરમાં. મને લાગે છે કે હોલ્ડ કરવાની હું સલાહ આપીશ. મને લાગે છે કે ઇન ધ ઇમિડિયેટ શોર્ટ ટર્મ અગર જો થોડુંક બી સેન્ટિમેન્ટ ઇમ્પ્રૂવ થશે ટુવર્ડ્સ આ રેલવે સ્ટોક્સ, તો મને લાગે છે કે આ સારી રીતે અપમૂવ દેખાડી શકે ટીલ ધ લેવલ્સ ઓફ 160 165. એટલે હોલ્ડ કરવાની હું સલાહ આપીશ. પાર્શિયલ પ્રોફિટ જો બુક કરવો હોય તો કેટલા ટકા એમને બુક કરવું જોઈએ? પાર્શિયલ પ્રોફિટ બુકિંગ કરવું હોય તો મને લાગે છે કે જ્યારે આ પુલબેક આવશે કે એક ફ્રેશ રેલી સ્ટાર્ટ થશે 160ની ટુવર્ડ્સની આસપાસ આવે તો ત્યારે બી બુક કરી શકાય. ઓકે, તો તમને બે ઓપ્શન છે, આઈધર હોલ્ડ ઓન અથવા તમે એક પાર્શિયલ પ્રોફિટ બુક કરો. આટલો બધો પ્રોફિટ થઈ રહ્યો છે તો થોડું ઘરે લઈ લો, દિવાળી એન્જોય કરો. નહીં તો તમે ઓફકોર્સ તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ તમે ચાલુ રાખી શકો છો અને અહીંયા ઇન્વેસ્ટેડ રહી શકો છો. આપણે 165 સુધીના પહેલો ટાર્ગેટ જોઈ રહ્યા છે, એટલે અહીંયા તમને ઇટ્સ ચોઇસીસ યોર્સ, પણ તમે અત્યારના માટે જરૂરથી હોલ્ડ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું અને નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે એના પર નજર કરીએ તો બજાજ ઓટોના કાઉન્ટર પર એક મેં આ સવાલ જોયો. બજાજ ઓટો, નીરવજી કઈ રીતના તમે જોશો બજાજ ઓટો? અત્યારના આપણે નંબર્સ આવ્યા ત્યારબાદ એક ખાસું એવું અહીંયા દબાણ આપણે જોયું હતું, પણ આ એક પોર્ટફોલિયો સ્ટોક તો ઓફકોર્સ આપણે ગણતા હોઈએ છીએ. બજાજ ઓટો, શું તમારો વ્યૂ રહેશે લાંબા સમય માટે? બજાજ ઓટોનું જે રિઝલ્ટ આવ્યું હતું એના પછી આપણે જોયું હતું 13-14% ફોલ એક જ દિવસમાં માર્કેટે એકદમ જ એડવર્સ રિએક્શન આપ્યું હતું રિઝલ્ટ્સને, અને આઈ થિંક એના પછી સ્લોલી બટ શ્યોરલી સ્ટોક ધીરે ધીરે. Very nice to see you. Very nice to see you. Please sit down. Well, you know, this morning we've been talking about AI. And the last time you and I spent time together, we were talking about AI. And the time before that, we were talking about AI. And now you could see we don't really have much to talk about aside from AI. And no one has contributed more, Mukesh, to help India become a high-tech and a deep-tech India. Now, you're at the beginning of that journey. You have great aspirations. I know you have deep aspirations to help India become a deep tech industry. And what gives you that conviction, and why is artificial intelligence that moment for India? So Jensen, first let me welcome you to our city of Mumbai, a city Thank you. with a large heart. We are in what is the Geo World Center, which is new, which is built by my wife. So if I don't say it's built by my wife, I was instructed to say that. I'm at her house? In terms Her house is bigger than your house. And I thought your house was pretty big. Just so you know, from Mukesh's house, I could see my house in California. So, and you know, while I was listening to you, you talked about NVIDIA being an exotic place. And I was thinking that when you are in India, I've got to give you my version of what NVIDIA means to me. And I was just thinking about it backstage. There's a very important word linked, which is called Vidya, Vidya.
right? And in Indian, in Hindi, as we are all determined to make the best LLM in Hindi, right? In Hindi, Vidya means knowledge. I knew I named the company right. I knew it. So Everybody said, NVIDIA, what a horrible name. You will never make it. So what it means... I knew it. I stuck with it. So you can take credit for this interpretation. Gosh. No problem. Right? So it still is Gosh, I'm smart. It gets better, Jensen. So if we think about Vidya, Vidya is Saraswati. And Saraswati is our goddess of knowledge. So when you actually devote yourself sincerely to the goddess of knowledge and you acquire knowledge, then in our tradition, the goddess of prosperity, which is Lakshmi, follows. So what you are doing... 32 years ago, I knew this. So and now the story of NVIDIA has been revealed to all of you. So our first principles, right, are what you are driving. Thank you. Is the knowledge revolution converting into the international, into what I call the intelligence revolution. And that drives prosperity across the world for all the 8 billion people. And I think that what we are at the doorsteps of is the new intelligence age. And on behalf of everybody, I am very proud to have you as my friend, and welcome to India, and thank you for actually contributing to the world to bring the intelligence age in our lifetime, and hopefully, together with everybody, this can drive to more prosperity for all the 8 billion people in the world, and particularly the 1.5 billion people in India. Mukesh, it is such an honor and such a great privilege and incredible joy to be able to contribute in this way. And as you know, the IT industry of India is world renowned for its very large scale and not just in size, but in deep expertise of computer science. Very few countries in the world has this natural resource, this amazing natural resource called IT and computer science expertise. In the last couple of years, we've been working together to upskill, and we've now upskilled about 200,000 IT professionals into the world of AI. You know, what do we have to do together, and how can we work together to help transform India at the speed of light, really? Because everything is moving so fast, to transform India into a center, not of just IT, but a center of AI. So, from my point of view, Jensen, let me tell you my own experience in India. First, right, as our Prime Minister has said, that this is a new aspirational India. What we have today is we are among the only country in the world where the average age of 1.4 billion Indians is below 35. So what is driving our economy is not only new technologies like AI, but also aspirations. And I believe that, you know the Prime Minister, and I believe that his leadership in terms of converting India to a premier digital society has been vital and continues to drive activity at the ground level. So it's demography, it's leadership. The third factor is that we as Indians have the raw talent. You talked about
converting 200,000 people into this, but I believe there are millions, right? If we now see India has become home, right, among all the companies across the world, our fastest growing industry is global competency centers. So we do space research in India, we do pharmaceutical research in India. I'm sure that Quantum you're thinking of computing. building chips Yep. in India. That's right. We are in our own energy industry, we do bioenergy industry. All the energy majors, Shell, BP, right, actually do their innovation in India. So India is fast becoming an innovation hub for the world in terms of where we are and not the manufacturing hub. And so we have over 10,000 engineers here in India ourselves. So that's like our challenge. What we also have is we also have what I call the necessary infrastructure, and we've been fortunate that we have the connectivity infrastructure, which is equivalent to the roads. So if you don't have roads, you will not reach your destination. So I believe that today, apart from the US and China, right, India has the best digital connectivity infrastructure, 4G, 5G, and broadband in the world. Yeah. Right? When people talk about Geo, and we said Geo took India from number 158 in the world to number 1 in the world in 8 years. And we, as a single company, didn't know anything about this domain, right? But today, we are the largest data company in the world, right? Yeah. Our volumes are equivalent to AT&T, T-Mobile, and Verizon combined. Yeah. So I would say size of local market is quite an advantage. but let me tell you, like, the most satisfying piece, and Well, having 1.5 billion the best customers part, would do it. the best part's still coming. That's Yes, pretty sir. satisfying. So the most satisfying piece is that as Geo, we delivered about 16 exabytes of data this year, or we will deliver this year. And the average, in the US, you pay $5 a GB. In the world average for data is about $3.50 a GB. In India, Geo delivers data at 15 cents a GB. And what that means is Do you encourage your customers to use their phones? we do. And what really that means, Jensen, is a perpetual value, Yeah. right? That technology has delivered customer value Yeah. of between $500 and $700 billion a year on year, every year, And this to is- Indians. And this is the That's- gift of technology Yeah. to the people of India. Yeah. And this is what you described as intelligence, we can do to actually bring prosperity to all the people and bring equality to the world. And that is the opportunity, why I described this. Yeah. And this is the reason that India will be one of the biggest intelligence markets. And it's not only our aspirations, but I think it is just the raw gene pool and the raw gene power that exists in India, the youth power that exists in India, that is actually going to And drive Yeah. And Mukesh, intelligence, and this is a hopefully very- once we drive Yeah. intelligence for our domestic market, right, yeah. we will use
intelligent services beyond software to integrate with the rest of the world. That's right. And Indians now will not only export CEOs to the world's largest companies, but hundreds of millions of Indians. And It's true. It's true. All of my colleagues, all of my friends back home, they're all Indians. All of my CEOs. And Yeah. hundreds of millions will deliver to Satya the world and AI Sundar services and, yeah, to Shantanu. help a better world. Yeah. And that is why your being here, Thank you. right, is important. Your commitment to this country is important, and working together, right? This cannot be done by any one company, any one individual, but we all have to work together to bring this intelligence age safely to the world so that we can create a more equal world, a prosperous world, and allow the global south to catch up with the rest of the world. Yeah, that's really terrific. And you know, one of the things that you've highlighted is just the immense amount of digital data that's available, surely at Geo and in India, and this leads to one of the things that I want to announce with you. As you know, in order to lead in artificial intelligence, you need to have AI model technology that India has. You need to have data, massive quantities of data, and using the last thing you need is AI infrastructure, and we're announcing that Reliance and NVIDIA are partnering to build AI infrastructure here in India. Absolutely. And then the thing that I will say is that in order ultimately to create that into a flywheel is one of the great advantages that India has, which is a very large population of users. And so now you have the fundamental ingredients, AI, data, and AI infrastructure, and you have a large population of users that ultimately creates your AI flywheel. The thing that I really love, and when I met Modi ji, the first time he asked me to meet his cabinet was this has got to be about 6 years ago. He asked me to address his cabinet about artificial intelligence. And I was so surprised. It was literally the first time any government leader, any national leaders asked me to address his cabinet on this particular topic. It was long before anybody was talking about artificial intelligence. And my last visit with him, he said this, and it was really quite profound. He said, I was explaining to him the concept of AI infrastructure and why it's essential for every nation to have their own AI infrastructure, like their own communication, their internet infrastructure, their roads, like energy, of course, and of course, intelligence should be part of your infrastructure, and the manufacturing of intelligence should be part of your infrastructure. And he said this, he said, it makes complete sense that India should manufacture its own AI, manufacture your own AI. You should not outsource, you should not export data to import intelligence. That India should not export data to import intelligence. And he said... Absolutely. And Modi ji said, it's like India should not just export flour to import bread. We should add value to the data ourselves. And the partnership that we have is to start that journey, to build the underlying infrastructure so that India could have your own infrastructure. You surely have your own computer science expertise. And you also have your data. You have a giant population of users to drive that flywheel. And then one more comment. This is the thing that he was most inspired by 6 years ago. He said that artificial intelligence has the ability to elevate the entire population of India. And the reason for that
I was talking earlier to him about the fact that there are so few people in the world who knows how to program a computer. Programming is not easy. Here in India, it's the largest population of any programmers in the world. However, still programming is not easy. Most people don't know how to program Python or C++ or Pascal or Fortran, or Java. But everyone knows how to program an intelligence. And so the ability to program computers is available to a small population, but the ability to program AI is something that everyone can do. And if AI could be put into the hands of every citizen, it would elevate and put into the hands of everyone this incredible capability you and I get the benefit from, called computers. And this computer could now benefit everybody in society. And that, he explained that back to me. Yeah. Absolutely. And I think that is why I started by saying that we are very fortunate to have a visionary leader who believes not only in vision, but in execution. Yeah. And Jensen, where I see our partnership and is really, in a sense, I was waiting for your GB200s to mature, because like you, from first principles, I don't like doing anything but the best technology. And now your GB200, right, is undoubtedly the best technology. Mukesh, I'm looking forward. All of my technology is the best technology. India, including the next one. India will start with what is the absolute best that you have. And I'm happy to, like what we are doing at Jamnagar is we are now ready for big scale up. So we are building infrastructure, right? And we think big, so we're building infrastructure for 1 gigawatt, which can be expandable to multiple gigawatts at one location. We already have the green power so that we are not dependent on anybody else for power. We are building this so that we can scale this, and as your multiple order of magnitude technologies come, we will build our infrastructure, and one important piece that I believe is important is that for India and Indians, right, we have to repeat a geo for intelligence to be really affordable, available to the common people. Yeah. And towards that, it is important that we design and build infrastructure so that to use AI, our customers don't have to change a phone, don't have to change their computers, but they can still get good quality AI, and we take the burden of putting that infrastructure together. Yeah. And I think that is what we are counting on you and us to do. On top of that, right, I have, again, great respect for my friend Mark Zuckerberg, because by bringing open source to the world of intelligence, he has given, everybody the opportunity to participate in this revolution. Yeah, and Llama be 3 has state of the art. activated every single company, every single industry around the world. It's incredible. And what you have done with Llama 3 also, right? Thank you. And all of us, we can build on top of that. And to my mind, this move of Mark will be written in the history, right? When we look at it 100 years from now, that open source, all the big things in the world have helped on open source. Linux was open source. Right. And I think that, at least from an India point of view, right, we can use Llama as a base model. It allows all of us to develop on top of a state-of-the-art model, and surely then we can fine-tune, train, retrain, do everything else. And I am sure that
there is somebody in this audience who is very bright and very young, and we will have, right, into the future, an Indian model, right, as you very rightly said, which might be 10x of Llama. And that will happen from India, and I hope and pray that our young people will do that. But to start off with, open source is great. That's right. On top of that, right, all your tools. So the Foundry tools that we have, we are looking forward to a development center where we take core of your tools and train hundreds of thousands of developers in India to use all the enterprise tools, to use the Omniverse tools, so that we can really apply intelligence in a practical way. And to me, this is just the starting of this intelligence age. It's a multi-decadal journey. Mukesh is talking like an engineer. You guys, listen to him go. He's starting to sound like a 28-year-old engineer. What do you guys think? I like it. I like it. And that's why That's awesome. That's what we're going to do together. That's true. I can assure you Thank that you. like we did in data, in a few years from now, right? We will surprise the world with what India and Indians can achieve in the intelligence market. Thank you. Mukesh, certainly we would agree that this is an extraordinary time for the world. And this is an extraordinary opportunity for India to have precisely the conditions, to have such a large population and large industry of computer scientists at a time when this industry, the computing industry, is going to become the intelligence industry. Leveraging on everything that you have, leveraging on everything that you know, and your indigenous advantage, enormous amounts of data, a large population of consumers to drive that flywheel of intelligence to data, data to intelligence, intelligence to data, and have the national will to go do something about it. This is such an extraordinary time, and I am honored and privileged to be partnered with you to do this. And let's make it a promise today that we will work together so that India could take advantage of the intelligence revolution that's ahead of us. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so very much. Thank you. Ladies and gentlemen, Mukesh Ambani. Thank you. Thank you. Thank you. And Jensen, my friend, right? You are here only a few days before Diwali. Diwali is our new year. It is where we worship the goddess of prosperity. So on behalf of all of us, we wish you Thank you. a very, very prosperous new year, and to all of you, a happy Diwali and a happy... Happy Diwali, everyone. Thank you. Thank you, my friend. Thank That was you. good.